Margaret se cuedo paralizador en su asiento. Con el corazón palpitando con fuerza mientras su hija Grace comenzó a caminar hacia el altar. El elegante lugar al aire libre, adornado con delicadas flores y luces sandalientas, estaba lleno del murmullo de los invitados. Emocionados por la feliz ocasión, pero para Margaret no había alegría. Solo una decisión que la había exigido en gran esfuerzo. Cuando Grace se acerca al hombre que la esperaba en el altar, Margaret supo que era el momento de actuar. Se levantó de su celular y su voz, interrumpiendo la suave música, gritó, detengan esta boda. La palabra resonó como un trueno, silenciando a la multitud y paralizando a Grace. Todas las miradas se volvieron hacia Margaret. Sus manos temblaban, pero su resolución permanecía inquebrantable. Chris no esquian estides creen, dijo con voz temblorosa pero firme. Un murmullo de asombro recorrió la audiencia y Grace se bruscamente, con una expresión de confusión y miedo. El pecho de Margaret se oprimió al mirar a su hija a los ojos. El peso de su descubrimiento la abrumaba. Había descubierto una verdad tan oscura, tan devastadora, que podría destruir el futuro de Grace. Pero el riesgo de guardar silencio era mucho mayor. Que podría levar una madre a detener la boda de su propia hija? Que secretos sobre Chris podrían dejar a todos en shock? No se pierdan los próximos capítulos mientras desenterramos esta historia. Antes de continuar, cuéntanos nos venhoy y si esta historia de amor y el amor inquebrantable de una madre por su hija les conmueve. No olviden suscribirse. Como madre soltera, Margaret luchó por cada instante de felicidad de Grace. Tenía solo 26 hijos cuando su esposo, Gabriel, falleció repentinamente, dejando dolor sola con Grace. El dolor era paralizante, pero Margaret no tenía tiempo para lamentarse. Grace la necesitaba más que nunca. En los hijos siguientes, Margaret trabajó en dos empleos, sacrificando sus propios sueños para que Grace pudiera tener la vida que ella nunca tuvo. Era agotador, pero valía la pena. Lo había visto en los ojos de Grace. El orgullo cuando traía a casar su primera en las calificaciones. La forma en que su hija se iluminaba el hablar de sus sueños. Pero a medida que Grace crecía, Margaret comenzó a notar el cambio. La niña que una vez la necesitó para todo comenzaba a aliarse. Estaba encontrando su propia voz, su propia vida. Y Margaret, su constante, su roca, se convirtió en un recuerdo llano, era agradable por crecer a Grace, en una joven independiente. El corazón de Margaret se llenó de orgullo, pero no podía ignorar la persistente sensación de que la mujer en la que se estaba convirtiendo Grace podría ser algo en que Margaret no podría prodigar cuando llegara el momento. Que pondría a prueba todo por lo que Margaret había trabajado tan duro, tendría que decidir hasta. Don llegaría para prodigar a la hija que más amaba. Grace siempre había sido cautelosa en las relaciones. Nunca se precipitaba en nada demasiado serio. Pero cuando conoció a Chris, algo en ella cambió. Le habló a su madre de él con un brillo en los ojos. Su amabilidad, su encanto, su ambición. Margaret, a pesar de su instinto protector, no pudo evitar sentir un pequeño destello de esperanza. Quizás esta era la persona que Grace había estado esperando desde su primer encuentro. Chris parecía tenerlo todo bajo control. Era elocuente, atento y profundamente interesado en la vida de Grace. Margaret estaba impresionada por la forma en que la trataba con tanto respeto y admiración. Chris parecía el tipo de hombre que podía ofrecerle a Grace el futuro que Margaret siempre había soñado. Para él, un futuro lleno de amor, estabilidad y felicidad.
Pro a medida que pasaban los meses, y su relación se profundizaba. Margaret comenzó a notar pequeñas cosas que no la cuadraban. Al principio, no era más que una leve sensación, una inquietud, una sensación instintiva que no lograba identificar. Grace estaba tan feliz, tan absorta en el torbellino del amor, que Margaret no quería expresar sus preocupaciones. Se decía a sí misma que solo era sobreprotector, que toda madre tenía reservas sobre la primera relación seria de su hija. Pro la persistente sensación no desaparecer. Margaret observaba como Chris parecía integrarse en la vida de Grace con tanta naturalidad, y sin embargo, había momentos en que sus respuestas parecían ensayadas, demasiado suaves. Sus sonrisas un tanto calculadas. Rara vez la perdía de vista, siempre deseoso de acompañarla. A veces, cuando Margaret intentaba entablar conversación con él, sus respuestas parecían superficiales, como si simplemente estuviera interpretando el papel del novio perfecto. Había algo bajo su apariencia refinada que no terminaba de encajar, a medida que la relación de Grace con Chris se volvía más seria. También crecía la sospecha de Margaret. Cuando Grace le contó que Chris le había propuesto matrimonio, Margaret forzó una sonrisa, felicitando a su hija y ocultando la inquietud que la aquejaba. Comenzaron los preparativos de la boda y Grace estaba eufórica. Pero con cada día que pasaba, Margaret no podía sacudirse la sensación de que le ocultaban algo crucial. En sábado, mientras hacía recados, Margaret se detuvo en pequeño restaurant. Tenía unos minutos libres antes de ir al mercado, así que decidió comprar algo para picar. Mientras esperaba en la fila, su mirada recorrió el local y se detuvo en una pareja sentada cerca de la ventana. Reían con una risa fácil que hacía que el mundo pareciera luminoso y perfecto. Se veían felices, pero no fue su felicidad lo que llamó la atención de Margaret, sino el hombre, Chris. El corazón de Margaret dio un vuelco. Conocer su rostro. Lo había visto tantas veces cuando sonreír. En Grace, cuando cenaban en familia. Cuando simplemente estaban sentados juntos en la sala. Pero ahora era diferente. Estaba sentado frente a otra mujer. Por un segundo, Margaret sintió una punzada de incredulidad. Tal vez no era él, tal vez solo estaba imaginando cosas. Pero cuando Chris se inclinó hacia la mujer, rozando su mano con la de ella, y Margaret se le encogió el estómago. La mujer era más joven, con cabello castaño rojizo y una sonrisa brillante y segura. Chris imitó esa sonrisa, igual que con Grace. Pero no era Grace. La mente de Margaret daba vueltas mientras Chris giraba ligeramente la cabeza y, en ese instante, la luz iluminó su rostro justo como debía. La cicatriz en su mandíbula, la que siempre explicaba que era de un partido de rugby en la universidad, era inconfundible. No había duda, era Chris. Se le cortó la respiración por un momento. No sabía qué hacer. Sintió que su pulso se aceleraba y una parte de la quería irrumpir en ellos exigiendo una explicación. Pero la otra parte, la más cautelosa, le decía que mantuviera la calma. No podía irrumpir sin saber toda la verdad. En lugar de eso, actuó rápidamente. Margaret buscó en su bolso y sacó su teléfono. Tomó una foto discreta de la pareja de lado. La imagen no era nítida, pero bastaba para demostrar que lo que había visto era real. Apenas podía concentrarse en la imagen que acababa de capturar. Le temblaban las manos y su mente era un torbellino de preguntas. ¿Quién era esa mujer? Chris engañaba a Grace. La idea revolvió el estómago con una mezcla de ira y incredulidad. Margaret no los confrontó, no podía. Si lo hacía,
Armaria, escondalo, y grace no estabra ali per entendoler. Se dio love welter rapidamente y salia del restaurant antes de que crislavier. Sus pasos eran rapidos, prosumet estaba a 1000 kilómetros de distancia. Necesitaba respuestas. No podía creer lo que había visto, pro en el fondo, en presentimiento la decir que era verdad. No podía dejarlo pasar, no sin saberlo concertar. Una vez afuera, Margaret se detuvo un momento. Miró la foto en su teléfono de nuevo. No era gran cosa, pro era algo que necesitaba saber. Tenía que averiguar quién era esa mujer y que tramaba Chris en realidad. Pero confrontar a Grace sin pruebas no era una opción. La rompería el corazón. Y no estaba segura de cómo. Grace reaccionaría algo tan terrible que necesitaba andar con pies de plomo. Esa noche, Margaret estaba sentada a la mesa de la cocina, con la mente andando vueltas. Grace ya había llegado a casar y charlar animadamente sobre su día, pero Margaret no podía concentrarse en la conversación. Tenía que obtener respuestas. No podía permitir que su hija se casara con alguien que no era quien decía ser. Grace merecía algo mejor. Margaret pasó la semana siguiente absorta en su búsqueda de respuestas. Cada mañana, mientras desayunaba, el recuerdo de la escena del restaurante la atormentaba. No podía borrar de su cabeza la imagen de Chris riendo y tocando la mano de la misteriosa mujer. Cada vez que trabra los ojos, la veía de nuevo y la pregunta le daba vueltas en la cabeza. Regresó al restaurante varias veces con la esperanza de volver a ver a Chris y a la mujer, pero cada vez que entraba el olor familiar de la comida parecía brillarse de él y las mesas cerca de la ventana permanecían vacías. Era como si el destino le estuviera jugando una mala pasada, obligándole a esperar la verdad. Frustrada y inquieta, Margaret recurrió a la siguiente herramienta a su alcance. Las redes sociales. No era una experta en tecnología, pero sabía lo suficiente para buscar gente en línea. Así que, en las tranquilas horas de la noche, mientras Grace estaba con sus amigas, Margaret se sentó con su teléfono y tecleó el nombre de Chris. No encontró mucho, solo su perfil con algunas fotos genéricas. Pero luego, al revisar la lista de amigos de algunos de ellos, se topó con alguien que no esperaba, él. Su corazón se aceleró al hacer clic en el perfil. Las fotos fueron lo primero que llamó su atención. Docenas, todas tomadas en diferentes lugares, restaurantes, parques y incluso algunos lugares de vacaciones. Los pies de foto eran dulces. A menudo la mandó a Chris por un nombre diferente. No Chris como lo llamaba Grace, sino Lucas. La conmoción recorría las venas de Margaret. Lucas era Chris, mintiendo también sobre su nombre. Margaret se inclinó hacia adelante, respirando con dificultad, y siguió deslizando por más publicaciones. Los pies de foto contaban la historia de una pareja feliz. Línea de amor, vacaciones y momentos íntimos. Las publicaciones se remontaban a dos años atrás, dos años que, según Grace, coincidían con su propia relación con Chris. El peso del descubrimiento golpea a Margaret como un olor. No solo Chris la había sido infiel, sino que llevaba una doble vida. Era Lucas, alguien completamente distinto. El hombre al que Grace amaba, el hombre que le había prometido un futuro, escondía algo mucho más oscuro de lo que Margaret jamás hubiera imaginado. Margaret sintió náuseas. No sabía cómo procesar la avalancha de información que la inundaba. Pero había algo que sabía con certeza. No podía quedarse de brazos cruzados. Grace no podía casarse con alguien así.
Pro tambien sabia q sus emotions, no podian nubler su juicio. Necesitaba más pruebas. Tinha q extra absolutamente segur antes de confrontar agreso a q acquire otra persona. Margaret pasó los siguientes días buscando obsesivamente en el perfil de ella. Era una tarea ardua, pero Margaret estaba decidida. Revisó cada foto, cada publicación, buscando algo que pudiera confirmar sus sospechas. Y entonces lo encontró. Una publicación de hija en eco con una foto de Chris o Lucas y Eller. El pai de foto dice, feliz aniversario, mi amor. Dos ecos juntos, una eternidad por delante, mi alma gemler. Las palabras la golpearon como un puetazo en el estómago. Dos ecos. Eso significaba que Chris había estado con ella todo este tiempo. Había estado cortejando a Grace. ¿Cómo pudo guardar un secreto tan grande? ¿Qué más ocultaba? Pero la verdadera bomba liger cuando Margaret hizo clic en uno de los enlaces de la biografía de Eller. La lever un artículo de noticias de otro estado que detalaba el resto de un hombre llamado Lucas por una serie de actividades fraudulentas. And Margaret la templaban los datos mientras leía los detalles. Lucas era la misma persona que había estado con Chris. Y sus antecedentes penales no eran un simple error. Era un largo historial de fraudes, estafas y engaños. Se había cambiado el nombre para escapar de su pasado. Le había ocultado la verdad a Grace. Había construido una vida con ella y le había mentido sobre todo. No era solo un novio infiel, era un criminal. Margaret estaba aturdida. Sabía que tenía que actuar rápido, pero no sabía cómo confrontar a Grace. ¿Cómo podía siquiera empezar a explicar al que el hombre al que amaba su hija había estado viviendo una mentira? La mente de Margaret trabajaba a toda velocidad mientras intentaba decidir qué hacer. No podía ocultárselo a Grace por más tiempo. Pero también necesitaba asegurarse de que Chris Lucas no pudiera lastimar a nadie más. En la mañana de la boda de Grace, Margaret estaba de pie en su habitación, mirando la foto de su difunto esposo sobre la comoda. Las huevas de la ventana iluminaban los bordes del marco, proyectando un brillo sereno alrededor de su rostro sonriente. Margaret sintió un nudo en la garganta al mirarlo. ¿Qué harías tal? Susurrar, como si el espíritu de Gabriel pudiera dar la respuesta. Pero ella ya sabía lo que él le habría dicho, que protegiera a Grace, que fuera fuerte por su hija. Pasar lo que pasar. Margaret respiró hondo y volvió a colocar la foto en la comoda. La boda se celebraría hoy. Grace se casaría con Chris. El hombre al que Margaret había pasado semanas desenterrando. El hombre que ni siquiera era quien decirse. A Margaret Saylor revolvió el estómago al pensarlo. La boda tendría lugar en un elegante espacio al aire libre, con filas de sillas blancas alanadas bajo un dosel de luces centelleantes. Un arco floral se alzaba, orgulloso al frente, enmarcando el sereno lago que se extendía más allá. Los invitados ya cuchitraban emocionados, conversando en voz baja mientras Grace, radiante con su vestido blanco, se preparaba para caminar hacia el altar. Grace lucha. Margaret estaba tan feliz que nunca había visto a su hija radiar tanta felicidad. Pero en el fondo, el corazón de Margaret suspiraba. ¿Cómo podía Grace? ¿Cómo podía alguien ser tan ciego ante la verdad? ¿Cómo podía Margaret permitir que seguir adelante con esto? Había visto demasiado, y no podía quedarse de brazos cruzados mientras esa farsa continuaba. Chris estaba de pie en el altar, irradiando confianza y encanto. Su sonrisa era impecable. La imagen de un hombre listo para comenzar su vida con la mujer que desea amar.
Pro Margaret a horror canocia la verdad, y la pasaber en el corazón. El no er el hombre que grace crea, ni el hombre que ninguno de ellos crea. Cuando la música comenzó y grace aparecer al fondo del salón, a Margaret se le corta la respiración. Observo a su hija, hermosa y llena de alegría, caminando hacia el hombre que la había engañado. Su corazón se llenó de orgullo, pero también se retorció de dolor. La mujer con la que grace estaba a punto de casarse había sido engañada, manipulada y defraudada. Y dependía de Margaret detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Con cada paso que daba grace, el peco de Margaret se le apremia, el mundo parecía ralentizarse. Poder oral murmullo de los invitados, Ciceros que sonaban lejanos, como si vinieran de un lugar muy lejano. Grace estaba casi casi en el altar. Entonces Margaret supo lo que tenía que hacer. Era el momento decisivo, la felicidad de Grace, su futuro, todo estaba en juego. Margaret no podía permitir que esa mentira destruyera la vida de su hija. Cuando Grace llega al altar, Margaret se levantó de su asiento en la primera fila. Sencha las piernas como de piedra, pero avanzó con las manos temblando ligeramente a los costados. El oficial de la mir sorprendido cuando la voz de Margaret rompió el silencio. Alto, resonó la voz de Margaret clara y firme, interrumpiendo el oficial a mitad de la frase. Los invitados se quedaron paralizados, girando la cabeza hacia Margaret con confusión. Grace giró el rostro, llena de sorpresa y incredulidad. Apretó con fuerza el remo mientras buscaba el rostro de su madre. Mamá, ¿qué estás haciendo? Preguntó Grace con la voz quebrada por la emoción. El corazón de Margaret se hizo añicos al mirar su hija, pero no podía retroceder ahora. Dio un paso adelante, erguida a pesar de la tremenda de emociones que amenazaba con despertarla. Sentir todas las miradas sobre ella, la presión del momento aumentaba, pero tenía que hacerlo por el bien de Grace. No puedo decir que hagas esto, Grace, dijo Margaret con voz firme a pesar del temblor. En sus manos, Chris no era quien decirse. Las palabras le pasaron al salir de la boca, como si cargaran con el peso de todo lo que Margaret había aprendido. La verdad estaba allí, a la vista de todos, y ya no había vuelta atrás. Los ojos de Grace se abrieron de par en par y dio un paso atrás, aflojando el remo que sostenía con los dedos. ¿De qué estás hablando? Susurró con la voz quebrada por la confusión y el miedo. Margaret tragó saliva, obligándose a mirar a Chris. El hombre que la había estado mintiendo todo este tiempo. Chris ha estado viviendo una doble vida. Su verdadero nombre no es Chris, es Lucas. Ha estado viendo a otra mujer, ella, durante años, y te ha estado mintiendo, Grace, todo este tiempo. El rostro de Grace palideció, sus ojos iban de su madre y Chris, como intentando asimilar las palabras imposibles. Margaret pudo ver como el dolor y la incredulidad comenzaban a apoderarse de su hija. Quería abrazarla, hacerla entender, pero sabía que Grace necesitaba or la verdad. Lucas tiene antecedentes penales, continuó Margaret con voz firme. Se cambió el nombre y hija de su pasado. Nos ha estado ocultando quién es en realidad. A todos nosotros, a ti, Grace. Encontra pruebas de que te ha estado mintiendo todos los días, fingiendo ser alguien que no es. El silencio que siguió fue asfixiante. Grace se quedó paralizada, con la mirada fija en Chris. Los invitados cuchillaban entre sí, su conmoción era palpable. El rostro de Chris palideció, su semblante seguro se resquebrajó por primera vez.
Margaret pudo ver el pánico en sus ojos. La forma en que se movía nervioso. Como si intentara encontrar una manera de salvar la situación. Pero era demasiado tarde. El color se le fue del rostro y Chris. Su apariencia segura y refinada comenzó a resquebrajarse y, por primera vez, Margaret lo vio como realmente era, un hombre atrapado en sus mentiras. Me seguro, comenzó, con una voz que intentaba sonar tranquila, pero Margaret podía oír el temblor tras ella. No es el momento para esto. No, replicó Margaret, alzando la voz. Esta fue la única vez que respiré hondo, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Grace seguía de pie en el altar, paralizada por la incredulidad, con la mirada oscilando entre su madre y el hombre al que quería amar. Margaret ya no pudo contenerse más. Grace Marisha se burló. No quería hacer esto delante de todos, pero necesitaba saber la verdad. Margaret se dirigía la multitud, dirigiéndose a los como si fueran su hija. Los invitados seguían en shock, sin entender lo que ocurría, pero Margaret sabía que ese momento era demasiado importante como para retroceder. Comenzó a relatar todo lo que había descubierto, cada detalle doloroso, cada mentira que Chris había tejido. Les contes sobre el encuentro en el restaurante donde lo había visto con otra mujer, las publicaciones que ella había compartido en redes sociales. La mujer con la que había estado saliendo durante años. Luego les habló del pasado criminal de Chris, como se había cambiado el nombre para escapar de sus antecedentes, como había mentido sobre todo. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes mientras los llamados de incredulidad recorrían a los invitados. Margaret mostró fotos impresas, incluyendo la que había tomado en el restaurante, y los documentos que detalaban el historial criminal de Chris. Podía ver la conmoción en los rostros de todos. Algunos negaban con la cabeza incrédulos, otros intercambiaban susurros. Pero Grace permanecía inmóvil. Con los ojos muy abiertos por la confusión y el dolor, su pecho temblando en sus manos. La máscara de Chris se hizo añicos. Dio un paso, esto es una locura. Exclamar, mirando alternativamente a Margaret y Grace. Está mintiendo. Solo en tener una idea porque no puede ir su hija. Esto no se trata de ti, Grace, se trata de ella. Ha estado en nuestra contra desde el principio. Sus palabras eran cortantes y defensivas, pero Margaret no cedía lo suficiente. La voz de Margaret rompió el caos, firme y autoritaria. Se volvió hacia Grace, con el corazón roto al mirar su hija, la mujer a la que había protegido durante tantos años. Míralo, Grace, dijo Margaret con voz más suave, pero llena de una certeza inquebrantable. Escucharé tus instintos. Sabes que no haría esto si no estuviera segura. Te amo demasiado como para dejar que te cases con un hombre que te ha mentido, que te ha estado ocultando la verdad. La mirada de Grace se dirigió a Chris. Por primera vez, lo veía con otros ojos, ojos que no estaban nublados por el amor ni por la emoción del día. Lo miró fijamente, buscando algo que cualquier cosa que le diera que esto no era cierto. Es cierto. Susurró, rompiendo el silencio que seguía. Como una eternidad, Chris no habló, ni intentó ofenderse a sí mismo. Su mirada oscilaba entre Margaret y Grace. Su compostura desvaneciendo con cada segundo que pasaba. La ira que una vez llenó sus ojos se desvanecía lentamente, reemplazada por el miedo y la culpa. Abría la boca, pero no salieron palabras. El silencio era ensordecedor y, en ese instante, el corazón de Grace se hizo añicos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras la verdad se asentaba,
El hombre inquian había confiado. El hombre con quien había planeado pasar su vida. La había traicionado. Grace de jercar su ramo al suelo. Los suaves pétalos se esparcieron por la hierba. Con las manos temblorosas, se volvió hacia su madre. Con el corazón destrozado, su voz, apenas un susurro, dijo, gracias. Su voz, llena de emoción cruda, resonó en su rostro. Margaret corrió al lado de su hija y la abrazó con fuerza. Grace Laura, el hombro de su madre. Sasalozos se ahogabon en el silencioso caos que había estalado a su alrededor. Los invitados aún estaban en estado de shock. Algunos no sabían qué hacer. Otros murmuraban incrédulos. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Margaret abrazó a Grace con fuerza, ofreciendo al consuelo que siempre la había prometido. Chris permaneció inmóvil en el altar, su fachada, antes perfecta, completamente deshecha. Destrozada, Grace la había dado la espalda, y no había forma de deshacer al daño que había causado. Margaret lo vio en sus ojos. Sabía que todo había terminado, que no había vuelta atrás. La boda se canceló y los invitados comenzaron a dispersarse lentamente. Muchos en estado de shock, murmurando entre sí sobre el caos que acababa de desatarse. El elegante lugar al aire libre, antes lleno de alegría y emoción, ahora se sentía inquietamente vacío. Las sillas estaban esparcidas, el arco floral abandonado y el suave murmullo del lago era el único sonido en el aire. Su rostro era una máscara de aire, pero también de derrota. Margaret pudo verlo brevemente antes de que desapareciera de su vista. Alejándonos de todo lo que había construido con mentiras. Grace no lo vio no pudo. En cambio, mantuvo la mirada fija en el suelo, abrumada por el peso de todo lo sucedido. En los días siguientes, Grace luchó por asimilar la traición. Sus emociones eran una tormenta. Ira, tristeza, confusion y humiliación, todo remolinandos. No podía creer que el hombre en quien había confiado, el hombre con quien había planeado casarse, le hubiera estado mintiendo todo el tiempo. Él no era quien decía ser, no era Chris. Él era Lucas, un criminal, un estafador, y el mundo de Grace parecía haberse hecho añicos. Margaret permaneció a su lado, ofreciendo consuelo y seguridad en cada paso del camino. Se mantuvo cerca, asegurándose de que Grace nunca se sentía sola. Los días eran largos, llenos de momentos de silencio. Mientras Grace simplemente miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos, Margaret sabía que la sanación llevaría tiempo. No presionó a su hija. Le dio el espacio necesario para sanar todo lo que necesitaba sanar. Sabiendo que, con el tiempo, el dolor comenzaría a desvanecerse. En los momentos de tranquilidad, cuando Grace estaba lista para hablar, Margaret la escuchaba. Pasaban horas juntas, sentadas en el sofá con tazas de té, mientras Grace se desahogaba. Margaret no decía mucho, no era necesario. Simplemente escuchaba, sosteniendo la mano de su hija, ofreciendo espacio seguro para procesar todo. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, algo comenzó a cambiar. Grace empezó a recuperar su fuerza. Se dio cuenta de que no estaba rota ni débil. El hombre que la había lastimado se había ido, y ahora tenía la oportunidad de reconstruir su vida a su manera. Pero el dolor de la traición no era fácil de olvidar y, a veces, en la quietud de la noche, Grace la robaba. Margaret la abrazaba, susurrando que todo estaría bien con el tiempo. Juntas comenzaron a tomar las medidas necesarias para exponer las mentiras de Chris. Sabían que no sería fácil,
Pro tini and segurar sticuno lastimara a nadi mas. Margaret contacto eller, la mujer. Eller, quiensen saberlo había formado parte de la doble vida de Chris. Al principio conmocionada wido líder. Finalmente accedía cooperar. Eller también había sido engañada por Chris y ahora quería ayudar poner fin a sus mentiras. Con la ayuda de Eller, reunieron todas las pruebas posibles. Fotos, mensajes y detalles de las actividades fraudulentas de Chris. Margaret colaboró con las autoridades, proporcionando las pruebas necesarias para llevar a Chris ante la justicia. No pasó mucho tiempo antes de que el pasado de Chris lo alcanzara. Sus mentiras, sus estafas y sus antecedentes penales quedaron expuestos ante el mundo. Una máquina sonar el teléfono. Margaret contestó con el corazón acelerado. Al otro lado de la línea. El oficial a cargo del caso le dio la noticia. Chris había sido arrestado. Los cargos en su contra eran graves. Fraud, robo de identidad y una larga lista de otros delitos. Enfrentaría las consecuencias de todo lo que había hecho. A Margaret se le cortó la respiración al escuchar las palabras. Todo había terminado. El hombre que había intentado destruir la felicidad de su hija ya no era menester. Grace, al escuchar la noticia, no sintió alivio al principio. Una parte de ella anticipa que las cosas hubieran sido diferentes. Había sido engañada. Pero poco a poco empezar a comprender que era lo correcto. Chris o Lucas tenían que afrontar las consecuencias de sus actos. Como cualquier otra persona. Y Grace tenía que seguir adelante para sanar y encontrar la paz. Meses después, Grace había empezado a sanar. El dolor de la traición aún persistía, pero ya no la consumía por completo. Lentamente, las piezas de su vida volvían a su lugar. Grace se volcó en su trabajo, dedicando toda su energía a su carrera. Encontró fuerza y independencia al saber que era capaz de valerse por sí misma. Cada día daba pequeños pasos para recuperar su felicidad. Y con cada paso se sentía más segura y completa. Margaret siempre estaba a su lado, apoyándola en cada paso. Pasaban incontables tardes juntas hablando, riendo y compartiendo todo. Su vínculo se había fortalecido más que nunca. Margaret había sido el pilar de Grace en los momentos más difíciles de su vida. Y ahora, con el paso del tiempo, Grace comprendía la profundidad del amor de su madre. La confianza que se tenían era inquebrantable. Una tarde, mientras estaban sentadas juntas en la sala, las válvulas de la lámpara proactiva delicadas sombras en la habitación. Grace se volvió hacia Margaret, con los ojos llenos de emoción. Siento haber dudado de ti, dijo en voz baja. Con los ojos llenos de lágrimas, me salvaste. Las palabras, aunque sencillas, tenían un peso que conmovió profundamente el corazón de Margaret. Grace había sufrido como nadie debería, y sin embargo, Ali estaba, erguida, más fuerte que nunca. Margaret sonrió dulcemente, apretando un mechón de cabello del rostro de Grace. Podía ver la fuerza en los ojos de su hija, la resiliencia que siempre había estado allí. Eres mi hija, dijo Margaret con voz llena de amor. Lo haría todo de nuevo sin pensarlo dos veces. El rostro de Grace se suavizó al apoyar la cabeza en el hombro de su madre por primera vez en mucho tiempo. Sintió verdadera paz. La tormenta que había sacudido su vida había pasado y finalmente comenzaba a sanar. Su corazón ondulaba al recordar lo que había sucedido. Ahora le pareció más fuerte. Había sobrevivido y, en muchos sentidos, había crecido. Con el paso del tiempo, Grace se abría al amor de nuevo, esta vez de una manera diferente y como lo había hecho antes.
Conocio, alguien nuevo, alguien que no solo la hacer sentir bien momentáneamente, sino alguien que la comprendía de verdad. Se la madre Michael Y. Desde el principio, notó algo especial en él, era amable, honesto y paciente. A diferencia de Chris, Michael era una persona que valoraba la confianza y la integridad por encima de todo. Grace no se precipitó. Se tomó su tiempo para sanar por completo antes de volver a abrir su corazón. Pero cuando lo hizo, fue porque sabía que Michael era alguien en quien podía confiar. Michael la trató con el respeto que merecía. Nunca la presionó ni intentó manipularla. Simplemente la amó por quien era, con sus fortalezas, sus defectos y todo lo demás. Por primera vez desde su relación con Chris, Grace sintió que era vista y comprendida de verdad. Michael la ayudó a ver que el amor no tenía por qué se complicado ni estelino de mentiras. Podía ser simple, amable y genuino. Margaret vio crecer a su hija y su corazón se llenó de orgullo al ver en que mujer se había convertido Grace. Al volverse fuerte, independiente y capaz de crear la vida que realmente merecía, Margaret sabía que su hija había aprendido mucho del pasado y, en el camino había sido difícil. Las había unido aún más. Grace ya no era la misma persona que cuando conoció a Chris. Había aprendido a confiar en sus instintos, escuchar los susurros de su corazón que la adversión cuando algo no estaba bien. Y había aprendido a valorar a las personas que realmente la querían a quienes la trataban con respeto y honestidad. Había llevado tiempo. Pero Grace había encontrado su fuerza y ahora vivía una vida llena de amor y esperanza. Con el paso de los meses, Margaret finalmente sintió una paz que la había eludido durante tanto tiempo. Siempre había estado allí para Grace, protegiéndola, amándola y guiándola a través de los desafíos de la vida. Y ahora, al ver a Grace feliz y próspera, Margaret sintió que la tormenta había pasado de verdad. Habían superado la oscuridad juntos y, al otro lado, eran más fuertes, más unidas y más resilientes que nunca. Margaret sabía que habría más desafíos y obstáculos por delante, pero también sabía que, pasar lo que pasar, lo afrontarían juntos, con su amor mutuo como fundamento. No había nada que las detuviera, no pudieran superarlo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto criándolo. Den like, compartan y comenten las lecciones que aprenderán. Cuenten des den loven en los comentarios. Nos vemos en mi próximo video.